নির্বাচনের পর বাংলাদেশে আরব বসন্তের মতো কাণ্ড ঘটাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র, এমন আশঙ্কা রাশিয়ার। শুক্রবার এক বিবৃতিতে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, আগামী কয়েক সপ্তাহে নিষেধাজ্ঞা সহ কয়েকটি পদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে ওয়াশিংটন। বাংলাদেশ সরকারকে অস্থিতিশীল করতে ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক ও ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে রাশিয়া। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বদলে বাংলাদেশে আরব বসন্তের মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলেও শঙ্কা করছে দেশটি। শুক্রবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা এক বিবৃতিতে এসব আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। আগে থেকেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করছে বলেও অভিযোগ করে আসছিল রাশিয়া। बांग्लादेश की सिचुएशन इस तरीके से डिस्टेबलाइज होगी या वर्स्ट होगी, इस चीज का प्रेडिक्शन ऑलरेडी रशिया कर चुका था, या कहे वार्निंग ऑलरेडी दे चुका था। आई डू हैव एक्सेस्ड द न्यूज़पेपर ढाका ट्रिब्यून, जिसमें 17 दिसंबर 2023 का ये आर्टिकल है, जिसमें रशिया ने क्लियरली ये मेंशन कर रखा है कि अगर अपकमिंग जो भी इलेक्शंस हैं बांग्लादेश के, उसका रिजल्ट अगर यूएसए के फेवर में नहीं आता है तो आपकी बांग्लादेश की सिचुएशन वर्स्ट टू वर्स्ट होगी। মারিয়া জাখারোভার অভিযোগ, বাইডেন প্রশাসনের টার্গেট হতে পারে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে অনেক কর্মকর্তাকেও অভিযুক্ত করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের মনোভূত না হলে বাংলাদেশের আরব বসন্তের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। আসছে সপ্তাহগুলোতে সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সহ আরো বড় পরিসরে চাপের অস্ত্র ব্যবহার হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। শুক্রবার সরকারি এক বিবৃতিতে এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে সতর্ক করে রাশিয়া। হ্যাঁ, তারা যে কোনো দেশে ক্ষমতা উল্টাতে পারে, পাল্টাতে পারে, আর বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলি তো আরো বেশি কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আরব স্প্রিং, ডেমোক্রেসি এসব বলে বলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটাতে ঘটাতে, আর এখনো যদি ওই বলি যে না ওই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বা আমাদের দেশ কাউকে লিজ দেবো, তাহলে আমার ক্ষমতা থাকার কোনো অসুবিধা নেই, আমি জানি সেটা। আর তার সঙ্গে আছে একজন সুদখোর, বড় প্রিয় আমেরিকার, দেশ বিক্রি করবে নাকি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রি করার। আমি তো এটুকু বলতে পারি যে আমি জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা, আমার হাত থেকে এই দেশের কোনো সম্পদ কারো কাছে বিক্রি করে আমি ক্ষমতা আসতে চাই না। আর এখনো যদি ওই বলি যে না ওই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বা আমাদের দেশ কাউকে লিজ দেবো, তাহলে আমার ক্ষমতা থাকার কোনো অসুবিধা নেই, আমি জানি সেটা। কিন্তু আমার দ্বারা সেটা হবে না। আমার দেশের মানুষকে ভাগ্য নিয়ে আমি কাউকে খেলতে দেবো না। আমার দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিনিমিনি খেলার অধিকার কারণে, আর আমার দেশের মাটি ব্যবহার করে কোনো জায়গায় কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে, কাউকে অ্যাটাক করবে বা এই ধরনের কাজ আমরা হতে দেবো না। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি, আমরা শান্তিপূর্ণ সহযোগিতায় বিশ্বাস করি। St. Martin's Island, a small yet strategically significant piece of land located in the Bay of Bengal, has recently caught the eye of global powers. But why would the USA be interested in this remote island belonging to Bangladesh? Let's dive into the geopolitical reasons behind this surprising interest. St. Martin's Island, just 8 square kilometers in size, is the only coral island in Bangladesh. It sits at a crucial junction between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, making it a potential military and economic asset. The island's location offers proximity to key maritime routes that are vital for global trade and military strategy. For the USA, securing influence over this island could serve several purposes. Firstly, it could be used as a strategic military outpost, strengthening the USA's presence in South Asia. With growing concerns over China's expanding influence in the region, having a foothold in the Bay of Bengal could provide the USA with a significant advantage in monitoring and potentially countering Chinese naval activities. This August, this year, there was a prime minister in Bangladesh who was basically ousted in a sort of military coup coupled with a color revolution, and Gray Zone News, Max Blumenthal's outlet, published this report that I've been talking about a lot for the past week because it's just a really, really clean example of all the different facets of the dynamics I'm talking about, which is, so basically starting in about 2018 through 2020, it appeared that U.S. statecraft was not particularly pleased with Sheikh Hasina winning this, the prime minister winning the election, and baseline assessments were submitted to the State Department about how to prop up the opposition group, the Bangladesh National Party, the BNP. Basically, there was a conflict around the construction of a U.S. military base in the region, which is a very common conflict that we have. Oftentimes, foreign countries don't like having a big, fat U.S. military base. They don't want 500 acres of their land. They don't want to provoke, foreign powers. This is what's playing out in Romania with Georgescu and the cancellation of the elections, and he's building Europe's largest NATO base
currently, which faces straight out of the Black Sea at Crimea. But there was but she had been refusing to build a U.S. military base. So let's just say it really is vital to U.S. national interests to build that military base in Bangladesh to counter Chinese influence, and the Bangladeshi prime minister doesn't want to do it. And so our foreign policy planners decide we need to do regime change, and whether or not you agree that's a good or an evil thing to do, I'm not even weighing into the morality of it. What if it is the declared or discrete policy of the U.S. government, the State Department and the White House and the National Security Council all agree this government, we should pursue regime change, all options to destabilize that country in order to weaken the existing government and to build up our network of democratic institutions and activists in order to either win the next election or in order to do a color revolution style ousting where the prime minister has to flee in a helicopter. আসলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে চায় কেউ কেউ যেখানে এমন একটা সরকার আসুক যা তাদের পদলেহন করবে। বড় দেশ মোরলিপানা সব জায়গায় করে থাকে কি এরা যাদের বন্ধু হয় তাদের তো আর শত্রু লাগে না। ইউক্রেন বন্ধু হয়েছিল, আজকে ইউক্রেনের অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? এখানে এমন একটা সরকার আনতে চাচ্ছে যার কোনো গণতান্ত্রিক কোনো অস্তিত্বই থাকবে না, অগণতান্ত্রিক ধারা। এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, তারা সামান্য কিছু পয়সার লোভে এদের তাবেদারি করে, পদলেহন করে, যে এরা এই দেশে কখনো স্থিতিশীলতা থাকতে দিতে চায় না। Whenever the Western media is talking about a pro-democracy protest anywhere in the world, it is almost certainly a U.S. intervention, U.S. interference. So the title of the article is "What's Behind Regime Change in Bangladesh?" Regime change in the South Asian country of Bangladesh unfolded rapidly and almost by stealth as the rest of the world focused on the ongoing conflict in Ukraine, the complete subversion of Bangladesh sovereignty. It is colonization all over again. This is what the British had done in the subcontinent. For generations, they would set up administrative systems that served their interests, reflected their way of doing things, regardless of how the local people felt. And in fact, they would transform these local people to do things the way the British wanted them done. And this is exactly what the U.S. is doing in Bangladesh. As long as the United States holds this tremendous power of influence over Bangladesh, its political system, public opinion, they cannot do that. This is something not just for Bangladesh to consider, this is something for all nations around the globe that still permit the U.S. to interfere in their internal political affairs, that still to this day allow the NED to operate within their political system, within their information space. You cannot talk about democracy and self-determination if everything that is happening in your country is actually being determined in Washington. তখন আমার মূলত যোগাযোগ হয় ইয়ের সাথে, যে যোগাযোগ হচ্ছিল আমেরিকান এম্বাসির কয়েকজনের সাথে।